স্বাগতম জানাইছো বিৰতিৰ পিছত ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ সংঘৰ্ষৰ 34টা বছৰ মই শেষ মন্তব্য লম আমাৰ আজি যিগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত আছে প্ৰথমতে মই বৰডাঙৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো শেষ মন্তব্য আজিৰ এই সামগ্ৰিক যদি আপুনি যিটো সাক্ষাৎকাৰ আপুনি শুনিলে আধা ঘণ্টা জোৰা আপোনাৰ শেষ মন্তব্য কোন দিশে এই যি হেৰিৰ গতি ধাৰা শেষ মন্তব্যটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি বিশ্বাস কৰো যে আলটিমেটলি গোটেই বিষয়টো এটা আলোচনাৰ জৰিয়তে শেষ হ'বই লাগিব আজি দেৰিকৈ বা সোনকালে গতিকে মই ভাবো যে আজি তেখেতসকলে যি ধৰণৰ এটা ৰাজনৈতিক দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই গোটেই কথাবিলাক কৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যদি একে ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰে চলি থকা আলোচনাটো বা গোটেই মানুহখিনিকে সাঙুৰি পেলাই এটা সুন্দৰ মৰ্যাদাপূৰ্ণ আলোচনাৰ দিশলৈ লৈ যায় তেতিয়া এই কথাবিলাকৰ অন্ত পৰিব অসমলৈ প্ৰকৃতত শান্তি ঘূৰি আহিব মানুহে নিজৰ অধিকাৰবিলাক পাব নহলে এই ধৰণৰ যদি চৰকাৰৰ মনোভাৱ যেটো আজি ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ অভাৱৰ কথা সকলো বিভিন্ন দল সংগঠন বা বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগঠনে কৈ আছে এই ধৰণৰ যদি সদিচ্ছাৰ অভাৱ ভাৰত চৰকাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শিত হৈ থাকে তেতিয়াহলে মই ভাবো অহা দিনবিলাক নিশ্চিতভাৱে আমাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব মই কিছু ধৰণৰ অলপ বেলেগ ধৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক পাঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক ভাৰত চৰকাৰে এটা ডিলেড টেকটিক্স ইউজ কৰে বস্তুবোৰ পিছুৱাই গৈ থাকে আৰু যিমানেই বস্তুবিলাক পিছুৱাই গৈ থাকে বেমাৰবোৰ সিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে ইয়াতো দেখিছোঁ মই 2008 চনৰ পৰা দেখিছোঁ 28 নং বেটেলিয়ন চিজফায়াৰ অহা দিনৰ পৰা মই আজিলৈকে মন কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ভাৰত চৰকাৰে ক'লে ডেজিগনেটেড কেম্পৰ কথা ক'লে তেনেদৰে আমাৰ এনচিলছত যিসকল আছে তেওঁলোককো আনিলে KPLT কথাত বা এইবিলাক কাৰ্বি আংলঙতো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ল কিন্তু NSCNৰ কথা মই বাদেই দিলোঁ বাৰু কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নাহিল মানে ডিলেড টেকটিক্স যেনেকৈ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এডপ্ট কৰি থাকিব ৰং পলিচি বুলি তেতিয়ালৈকে এটা কথা মই খালি যোগ দিব বিচাৰো যে আপুনি মন কৰিব জিতেন দত্তই আলফাৰ সংবিধান অমান্য কৰি পেলাই 28 নং বেটেলিয়নে আলোচনাৰ পক্ষলৈ আহিছিল সেই মানুহজনে আজি আলোচনাৰ গতিমতি দেখি গবলগীয়া হৈছে যে আমি আকৌ হাতত বন্দুক তুলিম এটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি আপোনাৰ শেষ মন্তব্য সামগ্ৰিক এই সাক্ষাৎকাৰৰ মন্তব্য এই গোটেই বস্তুটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যিটো ভুল পলিচি আৰু যিটো ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা তেওঁলোকৰ যে নাই সেইটো একদম স্পষ্ট প্ৰমাণ কিয় 2010 চনত যেতিয়া আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো মানে পিছৰবাৰ আমাৰ বাৰু 2005-6 চনত হৈ গ'ল PCG হিচাপে 10 চনত যেতিয়া ৰাজখোৱাক লৈ পেলাই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে পি চিদাম্বৰমে পৰেশ বৰুৱাক নহলে হ'ব বুলি যিটো মন্তব্য দিলে সেইটোৱে হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি ক্লিয়াৰ কাট এটা যিটোৰ ফল নেকি আজি আমি চবে দেখি আছোঁ বা ভুগিব লাগিব তাৰমানে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এই ভুল পলিচিৰ কাৰণে অসমীয়া ল'ৰাই তাৰমানে তেজ নবা অসমীয়া ল'ৰাৰ শ্বহীদ হৈ থাকিব নেকি তেওঁলোকৰ তেতিয়া হ'ব লাগিছিল ইনক্লুচিভ পলিচি যে আলফাৰ গোটেই নেতাক ইনক্লুডিং অনুপ চেতিয়া আজি তেওঁ 15 বছৰ ধৰি বাংলাদেশৰ জেলত সোমাই আছে তো সেই প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদকজনক যদি তেওঁলোকে নানে নবা ইনভলভ নকৰায় নবা সামৰিক প্ৰধানজনক যদি নানে তেওঁলোকৰ থকা যিখিনি কমাণ্ডাৰ যিখিনি নেতা এতিয়া ডক্টৰ অভিজিত বৰ্মনে যেনেকৈ এতিয়া আজি তেওঁ গোটেই সংগঠন তেওঁ আজি চেয়াৰমেন হিচাপে যিটো বক্তব্য দিলে ৰাজখোৱাটো কৈ দিলে যে তেওঁলোক প্ৰাক্তন চবৰে তো সেই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো তেতিয়া নকৰাহেঁতেন আলফাৰ সামগ্ৰিক গোটেই নেতাখিনিক লৈ পেলাই নবা তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে পৰেশ বৰুৱা নাহিলেও নবা অনুপ চেতিয়া নাহিলেও তেওঁলোকৰ সমৰ্থনটো লৈ আগবাঢ়িব লাগিছিল আগবঢ়াহেঁতেন আজি এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ আৰু অধিক অৰ্থবহ হ'লহেঁতেন শেষ মন্তব্য সামগ্ৰিক এই আমি মই ভাবোতে ভাৰত চৰকাৰ বুদ্ধি আকল এইবিলাক হঠাৎ আহি যাব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে যদি ৰাজপাটত থাকিব খোজে অহা ইলেকশ্যনত 2014ত একমাত্ৰ উপায় অসমক শান্তিৰ পথলৈ অনা অথবা স্বাধীনতা দি এটা প্ৰডাক্টিভ নেশ্যন কৰি পেলোৱা আৰু তাৰ কাৰণে মনোৰঞ্জন সিং should actually join hands with Government of India and have the tripartite meeting in a foreign country. হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি শেষত এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব আজিৰ যে সাক্ষাৎকাৰ যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক পৰিদৃশ্য সম্পৰ্কত বৈদেশিক নীতি সম্পৰ্কত যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এতিয়া অসমৰ ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বা অৰ্থ আচলতে বিশ্লেষণ কৰিব এই সমগ্ৰ সাক্ষাৎকাৰৰ এতিয়া আমি পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ দিছোঁ আটাইকেইগৰাকী অতিথিক শেষত আমি পুনৰবাৰ আহক প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ কি কৈছিল ডাক্তৰ অভিজিত অসমে Sikuni de ene khon huola ene khon kupola ene khon mor de
I'm Dr. Obhijit Afam. I am the chairman of the United Liberation Front of Afam. So first of all, this phone call is first of all to let the people of Assam to give our thanks and congratulations for making today's date a very successful date. Today, as you know, is the 34th Foundation Day of our organization. And the same goes to you. Thanks very much for giving the opportunity for letting me speak through you to the people of Assam. After 34 years of existence, today on the 7th of April 2013, your organization has seen many changes. You have many resolutions that you have made before and perhaps today. How sacred is this day today for you, and what is your resolution today? As you know, like you celebrate birthdays for your children perhaps, and you make a resolution that next year will be better, more progressive, more successful for your children, doing better in life. So similarly, on this Foundation Day, we have confirmed our commitment towards the goal of achieving independence of Assam and developing a progressive Assam with the successful new country in the international arena. Dr. Okham, your erstwhile chairman, Mr. Aurobindo Rajkwa, left Ulfa presumably to bring peace back to Assam. Two questions arise on a significant day like today. First, how has this impacted your organization? And two, what is the positive impact that the negotiations with the Government of India can bring to the people of Assam? First of all, the impact to the organization is that I had to step in to fill in the void left by the previous gentleman who was carrying the heavy responsibility of the organization. Otherwise, the rest of the organization has been unaffected in any other way. And as regards to the second part of the question, that is a discussion between edification for the people of Assam to become united with one name, with the one aim. As regards to the second part of the question, that is outside the framework of the workings of our organization, so I have no comment to make on that. You know, in the last negotiations with the Government of India, a people's consultative group had been formed. At that moment of time, both the factions of Ulfa were dealing with the Government of India through the PCG. Do you think that any civil body like the PCG could be formed again so that would help you to negotiate your talks with the Government of India? Indeed. That's a very interesting question and indeed important question. Any group, including you, could be the leading light of making sure that the Indian government comes forward without condition to discuss with my organization for the sole purpose of restoring the sovereignty of Assam, which has been stolen from the people of Assam. And we have three conditions before, which we tried to be helpful to reduce it to one, but because of lack of sincerity of Indian government and the authorities and the wishes of the people of Assam, we have decided that we are not playing games, and to make our stand absolutely clear that we shall allow anyone to go forward similar to the PCG with our three preconditions, that we sit in a third country under the auspices of the United Nations and for the sole and only purpose of yes, that any organization or even a person like yourself can take the lead of bringing the Indian administrative mechanism to us without precondition, with the sole purpose
of having the discussion of restoration of the sovereignty of Assam, which was stolen from the people of Assam. And we have three conditions to sit on the table. One is that will have to take place under the auspices of the United Nations. Secondly, in a third country of our choice. And thirdly, the only discussion there will be that for the restoration of the sovereignty of Assam, that is to return the independence of Assam, so that we can go forward with our own identity in the wide world.